Good morning, all of you. Welcome back to our online class. In the last class, we have discussed about French Revolution. Let's revise the points. The French rulers were autocratic and they led a life of luxury and extravagance. We have studied about the statements of Louis XIV, XV and Marie Antoinette. I am the state. God has given absolute power to the king over his subjects and only God has the authority to question him. Louis XIV. After me the deluge. Louis XV. If they cannot eat bread, let them eat cake. Marie Antoinette. We can understand the luxurious life of French rulers from their statements. This situation resulted the social and economic inequality in France. This was the reason for French Revolution. The French society was divided into three strata. They were known as the estates. Here is how the French society is divided. First estate, they were known as clergy. They held vast land, collected the tax collected from farmers. They accepted from all taxes and controlled higher positions in administrative and military service. Second estate called nobility, engaged in military service. Then they collected various taxes from farmers, made farmers work without wages. They also accepted from all taxes, led a luxurious life and held vast lands. Third estate, the third estate including traders, writers, lawyers, officials, teachers, farmers, craftsmen and bankers. There were no role in the administration. They paid land tax, namely taille, to the government, then low social status, and they paid taxes to clergy and nobles. Then we have discussed about the various thinkers who influenced the French Revolution. Voltaire ridiculed the exploitation of clergy, promoted rational thinking, ideals of equality and humanism. Rousseau spelled out the importance of freedom with the statement, "Man is born free, but everywhere he is in chains." Declared that the people are the sovereign. Montesquieu encouraged democracy and the republic, suggested division of powers of the government into legislature, executive and judiciary. Then today we are going to the topic, the third estate takes the lead. The third estate. The third estate takes the lead. The luxurious life of the Bourbon kings brought France in the brink of bankruptcy. Brink of bankruptcy means the edge of decline. The luxurious life of Bourbon kings brought France into the brink of bankruptcy. The financial assistance given to American colonies in the time of American War of Independence increased the financial crisis in France. Then, to levy new taxes upon commoners, Louis XVI summoned the States General in 1789. Louis XVI summoned the States General in 1789. Louis XVI, he was the ruler of in the time of French Revolution. Then we have discussed the third estate takes the lead. എന്തൊക്കെയാണ് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എന്തായിരുന്നു ഫ്രാൻസിലെ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന്റെ സമയത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നു സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്.
ഇനി തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവര് എങ്ങനെയാണ് ലീഡ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. ദെൻ ഫ്രാൻസില് ഈ ഒരു ലക്ഷൂറിയസ് ലൈഫ്, റൂളേഴ്സിന്റെ ലക്ഷൂറിയസ് ലൈഫ് കാരണം അവര് ആ ഒരു ഡിക്ലൈനിന്റെ വക്കത്തെത്തി അവരുടെ ജീവിതം എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ അതുകൂടാതെ അനദർ റീസൺ, ദ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഗിവൺ ടു ദി അമേരിക്കൻ കോളനീസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ടൈം ഓഫ് അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻ ഫ്രാൻസ്. അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുത്താണ്. ആ ഒരു സമയത്ത് അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിന്റെ സമയത്ത് അമേരിക്കൻ കോളനീസിനെ ഫ്രാൻസ് അസിസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള, അവർക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തു. ദിസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഇൻ ഫ്രാൻസ്. ദെൻ ടു സോൾവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം ലൂയിസ് സിക്സ്റ്റീൻ സമ്മൺഡ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണം, ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന്റെ സമയത്ത് അവിടുത്തെ റൂളർ ആയിരുന്ന ലൂയിസ് 16 അദ്ദേഹം എന്താണ് കോമൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ്, അവർക്കൊരു ടു ലെവിയുടെ ന്യൂ ടാക്സസ് അല്ലെ, അവർക്ക് പുതിയ നികുതികൾ ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് he summoned the state general. State general means the representatives from all the 3 estate. എല്ലാ 3 എസ്റ്റേറ്റുകളിലെയും റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആണ് ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ. He summoned the state general in 1789. Then similar to the French society, the state general divided into 3. State general was also divided into 3. Then the first two estate argued for estate-wise single voting system, but the third estate demanded individual vote for each members of all the estate. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ജനറലിനും 3 ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ 2 എസ്റ്റേറ്റുകളും എങ്ങനെയാണ്, ഓരോ എസ്റ്റേറ്റിനും ഓരോ വോട്ട് മതി എന്നും, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വോട്ട് മതി, ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനും എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് വോട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ 2 എസ്റ്റേറ്റുകൾ തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാലോ the third estate അവരെന്താണ്, they argued for the individual voting system. അവരെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ വോട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ആർഗ്യൂ ചെയ്തത്. The reason for their argument was the membership strength of each estate. Let's examine their membership strength. Membership strength first estate there was 285 members. Then second estate there are 309 members. Third estate includes 621 members. അപ്പോൾ അവരുടെ ഈ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് സ്ട്രെങ്ത് ഈ രീതിയിലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവര് ഫസ്റ്റ് 2 estate argued that estate-wise voting system, then the third estate argued that the individual voting system. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. എന്താണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്, 593 മെമ്പേഴ്സ്. ദെൻ ഈ 2 എസ്റ്റേറ്റിലും കൂടെ എത്രയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, ആകെയുള്ളത് 593 members ആണ്. But the third estate include 621 members. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ വോട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, ഈ ഒരു
തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും വിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദേ ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് ദി estate wise voting system. Then, while the arguments went on, the members of the third estate declared themselves as the National Assembly of France. They assembled in the tennis court and swore not to leave until they had framed a constitution of France. This event is known as tennis court oath. Tennis court oath. Then, while the arguments went on, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ്സുകൾ അതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ദെൻ എന്താണ് ദ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ഡിക്ലയേർഡ് themselves ആസ് ദി നാഷണൽ അസംബ്ലി ഓഫ് ഫ്രാൻസ്. ദെൻ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് ഫ്രാൻസിന് വേണ്ടി ഒരു നാഷണൽ അസംബ്ലി വേണം എന്നുള്ളത് അവർ പറയുകയും അങ്ങനെ അവർ ഒരു ടെന്നീസ് കോർട്ടിൽ അവർ ഒത്തുചേർന്നു. ഈ ഒരു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ടു ഫ്രെയിംഡ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫ്രാൻസ്. ദിസ് ഇവന്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ടെന്നീസ് കോർട്ട് ഓത്ത്. Then now let's discuss the events related to the French Revolution. 14 July 1789. Revolutionaries stormed with the slogan Liberty, Equality and Fraternity, demolished the Bastille prison, the symbol of Bourbon monarchy. This event is considered as the commencement of the French Revolution. 12 August 1789. The National Assembly passed the Declaration of the Rights of Man and the Citizen. October 1789. Thousands of women marched from Paris to the Palace of Versailles with the slogan Give us bread. September 1792. The National Convention formed as per the new constitution proclaimed France as a republic. After the French Revolution, France was ruled by Napoleon Bonaparte for a short period. He played a crucial role in defeating the European alliance, which was formed under the leadership of Britain against France in the post-revolution period. He seized the power in France in 1799. Though an autocrat, he instituted several reforms in France. Let us examine the reforms of Napoleon Bonaparte. The first one is farmers were made the owners of land. Farmers were made the owners of land. Then formed sinking fund with the aim to avoid public debt. Formed sinking fund with the aim to avoid public debt. Then another one was he constructed several roads for transportation. Several roads. Constructed several roads. Then he exercised state's control over the clergy. State's control over the clergy. Another one was he established the Bank of France to centralize finance. Established the Bank of France. Bank of France to centralize finance. Then
prepared a new code of law by codifying the existing laws. Prepared a new code of law. Prepared a new code of law by codifying the existing laws. Then once again, he made the farmers the owners of the farmers were the owners of land. എന്താണ് അദ്ദേഹം ഫാമേഴ്സിനെ ലാൻഡിന്റെ ഓണർമാരാക്കി മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ ഫോംഡ് എ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ടു അവോയ്ഡ് പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിങ്കിങ് ഫണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. ദ എയിം ഓഫ് അവോയ്ഡ് പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ്. ദെൻ he constructed several roads for ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് റോഡ്സുകൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു. ദെൻ എക്സസൈസ്ഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദി ക്ലർജി. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ ക്ലർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരോഹിതന്മാര്, അവരുടെ പുരോഹിതന്മാരുടെ മേലെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ കൺട്രോൾ വരുത്തി എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത്. ദെൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ടു സെൻട്രലൈസ് ഫിനാൻസ് സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ഫോം ചെയ്തു. ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹി പ്രിപ്പയർഡ് എ ന്യൂ കോഡ് ഓഫ് ലോ ബൈ കോഡിഫൈങ് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോസ്. അവിടെ അന്ന് എന്താണോ ഉണ്ടായിരുന്ന നിയമങ്ങള് അതൊന്ന് കോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ന്യൂ കോഡ് ഓഫ് ലോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. ദിസ് വാസ് ദി റിഫോംസ് ഓഫ് നെപ്പോളിയൻ. ദെൻ നെപ്പോളിയൻ വാസ് ഡിഫീറ്റഡ് ബൈ ദി യൂറോപ്യൻ അലയൻസ് ഇൻ ദ ബാറ്റിൽ ഓഫ് വാട്ടർലൂ ഇൻ 1815. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് വാട്ടർലൂ 1815 വാട്ടർലൂ യുദ്ധത്തിൽ അതിൽ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ ആ ഒരു അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. നെപ്പോളിയൻ വാസ് ഡിഫീറ്റഡ് ബൈ ദി യൂറോപ്യൻ അലയൻസ് in the Battle of Waterloo in 1815 and lost his power. This was about French Revolution. Next we have discussed about the Latin American Revolution. Latin American Revolution. In the 16th and 17th centuries, Spain and Portugal established their colonies in Latin America. 16th and 17th centuries, Spain and Portugal established their colonies in Latin America. And they looted the wealth and resources of Latin American colonies. Now let us examine how the colonial rule affected the life of Latin America. Then first one was, after colonizing the entire Latin America, the Spanish and the Portuguese propagated their language, religion and customs there. After colonizing the entire Latin America, Spanish and Portuguese propagated their religion, customs and language. Then propagated religion, culture and language. Next one, they built houses, churches in Spanish style. They built houses and churches in Spanish style. Then several schools were established for imparting Spanish system of education. Several schools were established for imparting the Spanish system of education.
Then the Spanish farming methods and crops were introduced. Spanish farming methods and crops were introduced. And the last one is they enslaved the natives to work in plantations. Enslaved the natives to work in plantations. Spanish farming method and crops. Then last one is enslaved the natives to work in plantation. These are the points the colonial rule that affected in Latin America. First one, 16th and 17th centuries they established colonies in Latin America. Spain and Portugal established colonies in Latin America. They looted the wealth and resources of Latin America. Then the colonial rule affected after colonizing Latin America, they propagated their religion, culture and language in Latin America. Then they built houses and churches in Spanish style. They established several schools for Spanish system of education. Then next one is Spanish farming methods and crops were introduced. Then the last one is enslaved the natives to work in plantations. Then next we are discussing about the leaders of Latin American Revolution. Leaders of Latin American Revolution. The famous leaders were Jose de San Martin. First one, Jose de San Martin. Then another one is Francisco Miranda. Francisco Miranda. Another one is Simon Bolivar. These are the leaders who influenced the Latin American Revolution. Jose de San Martin, Francisco Miranda, Simon Bolivar. The activities of Jose de San Martin and Francisco Miranda and Simon Bolivar then lead the Latin American countries to be independent. Activities of Jose de San Martin, Francisco Miranda and Simon Bolivar lead to the Latin American countries to be independent. This was about Latin American Revolution. Let us revise the points that we have learned today. First one, we have discussed about the third estate takes the lead. The luxurious life of Bourbon kings brought France to the brink of bankruptcy. The another one is the financial assistance given to America during the time of American War of Independence increased the financial crisis in France. To solve this problem, Louis XVI summoned the State General. State General, it was the representatives from all the three estates. He summoned the State General and to levy new taxes upon the commoners. Then, similar to French society, State General also had three estates. While the arguments went on, the first two estates argued for in estate-wise voting system, and the third estate argued for individual voting system. Then the reason behind this was the membership strength of each estate. Membership strength. We have discussed about the membership strength. First estate 285, second estate 308, then the third estate 621. The total strength of first and two estate 593 and the third estate
621. Then while the arguments, the next we have discussed about the important event tennis court oath. While the arguments went on, arguments means the voting system. Arguments went on, the members of the third instance, they declared themselves as the National Assembly of France. He assembled near the tennis court, and this event is known as tennis court oath. Then we have discussed the events related to the French Revolution. Revolutionaries demolished the Bastille prison and National Assembly passed the Declaration of Man. And the new constitution proclaimed France as Republic. Then we have discussed about the impact of French Revolution. It stimulated all the later revolutions in the world, then paved the way for the end of feudal system, proclaimed the nation is not merely a region but the people, and contributed the concept of people's sovereignty, helped the growth of the middle class. Another one is led to the emergence of nationalism, and the last one is threatened the autocratic rulers in Europe. Then we have discussed about the Napoleon Bonaparte. After the French Revolution, Napoleon Bonaparte seized power in France in 1799. He made many reforms in France. Then he formed a sinking fund, and he constructed several roads, etc. Then Napoleon was defeated in the Battle of Waterloo in 1815. Then we have discussed about the Latin American Revolution. Spain and Portugal established colonies in Latin America. Then they established their system. Their system means language, custom, etc. This established their system in Latin America. Then the Spanish, all fields they established their dominance. Spain and Portugal introduced the Spanish farming system, and they introduced several schools for the Spanish system of education. That's all. Then we have discussed about the main leaders of the Latin American Revolution. Then this was the two important revolutions, Latin American Revolution and French Revolution. That's all about today. Then an assignment for you: prepare a table indicating the French society, division of French society. Thank you all for listening my class. See you in the next section.